Ni Montes paye dans cet avian uvu alle moria. Le cri traversa el apris midi pluvio, provenant d'une femme de ménage, vatu d'une uniforme de rapport de la. Sur la piste le milliardaire Grant Olden Louis jeta en regard, les u aiguises par le mep, pourquoi vous prenez-vous pour essayer de me. La pluie coulée de la vicia usi declare Evans tandis que la securit, se precipitate l'on, vous dépassez les bornes, l'onca sacment, un journaliste économique ritavik unmeprist, ambiance titanic, el est vraiment, le regard declare, se déploque vers le moteur de l'avion. Brillant oan mince filet d'huile seculet sur le tarmac vous voulez perdre votre emploi. Siffle la directa, un banquier d'investissement en costume impeccable adjuta regarda son uniforme. Elle n'est pas probablement même pas si offrir un journal encore moins un diplôme des rayers parcourant les spectateurs Grant ni flancia jamais. Il se tenait aux marches de l'avion flank de son conseiller et de son consultant. Nous avons un emploi du temps sir, murmura la consultant, ignorance le theatre. Grant monta dans son avion sans un mot malheureusement divorce affaires etpa de celles de lait. Dit le directeur éclair vous êtes ici pour nettoyer les souls, pa pour protéger des superstitions. Le tonne grande Odysseus de leurs tights. Le journaliste lanka et sa caméra, en direct qu'une tempête se prépare. Claire n'offrit aucun repli. Le garde le loigna brutalement tandis qu'elle trébuchait sur la pave glissante. En éclair illumina son visage une lueur de force silence. Elle jeta un dernier regard vers la carte du moteur, avant d'être traîné vers un placard de maintenance. L'avion prive rouget sur la piste s'élevant dans le ciel gris. Claire passa 20 minutes sous le serrant sa veste. Un collègue plus age passa entrenant les pieds, carvé, les gens descent que to crise des problèmes. Elle n'y répondait pas se dirigeant vers la zone de repos du personnel à l'intérieur de l'avion. Grant s'irritait de l'eau minérale, écartant le souvenir du cri de cette femme trempée. 5 minutes plus tard l'avion tangua, les indicateurs s'illuminent d'une ruse sin. Nous connaissons une pan motor, critique, anonce le pilot avec urgence, demandant un atterrissage d'urgence immédiate. À l'aéroport la tour s'illumina de messages frénétiques. L'avion fit, demi-tour laissant, une traînée de fumée. Les camions, de pompiers, se mou. Claire se tenait, et une fenêtre les épaules rigides tandis que le personnel se rassemblait autour. C'est le même avion. L'avion descendait de manière instable. Les roues touchant le sol. Dérapant sur le tarmac avant de s'immobiliser dans un grins. Les canons à mousse exploseront. Claire recula de la fenêtre puis disparut dans le couloir. Elevate raison, n'est si marmana un bag agist les cameras d'information arriveront en quelques minutes. Le journaliste qui s'était moque de Claire parla avec empressement dans son microphone tandis que les ambulanciers conduisaient le milliardaire secou sur la piste. Grant avait l'air furieux son costume tache d'essuie. Les pompiers se rient. Il y a des fautes graves dans la moteur faute d'huile cablouche. Expliqua. Ces étiant restés en volume encore 300 mètres de la aurait pu être catastrophique. Si sur là un milliardaire, frail la mort, et persévère ignore l'avertissement d'une femme de min, défilait sur les écrans de télévision. Les relations publiques de l'aéroport. Claire pointa ses sorties, discrètement se glissant devant la foulée de journalistes le lendemain matin. Des camionnettes de médias envahirent les journalistes coincident la directa. Est-il vrai que vous avez qualifié son avertissement? Il bafouilla au sujet d'enquêtes internes. Quand Claire arriva tête baissée, les journalistes se comment l'avez-vous su? Elle resta silencieuse, se frayant un chemin, à travers avec une essence déconcertante. Un officiel de l'aviation lut une déclaration elle de Ford correspond précisément à la zone que Madame Evans a identifiée. Si son avertissement avait été pris en compte un atterrissage d'urgence aurait pu être évité. Grant initia une enquête de vérification d'antécédents. Alea her du déjeuner les grands ressources, espérant une déclaration de la femme qui avait sauvé la vie d'un milliardaire. Ce sur Claire fut convoquée dans une salle de conf. Grant était aussi à l'autobout. Brass croises projetant, une Freudführer. Un inquiéteur lui demanda de détailler comment elle avait subcon le dis. Elle n'y dit rien dot elle voix de Grant trancha le silence. Nous avons trouvé un ancien dossier de votre candidature, et Alden Aerospace Systems. Regiti est si exact. Un autre officiel continua. Le nom de son perfigue surplusius prevets de refroidissement de turbine. La obtenu les meilleures notes de son programme d'ingénierie avec grande distinction. L'abandon fut sedain. Problems financiers. La directeur avait l'air malade. Grant pourquoi vous ici recure les souls. Elle n'y répondit pas. L'officiel se tourna vers le groupe.
Set fem am passioni, parte devise inimaginable. Grant Hocha la tit Raidman. Alden Industries Publiera una Declaration Reconnaissante Madame Evans, La Frénésie médiatique. Un journaliste de Voila Le Passe déclare, école préparatoire prestigieuse pour révolutionnaire puissanti lignée matinelle. Grant foot force des adresseur au action. Il publia des excuses formelles nous regrettons profondément d'avoir écouté les préoccupations de Mademoiselle Evans. Avant la fin de la journée, Claire foot convoqué nous. Grant était assis, aun. Table avec des avocats, et le même journaliste. Alden Industries est prat à vous offrir un poste conseiller mondial en sécurité. Le contrat detail l'art extravagant avec plein autorité pour inspecter to avian appartenant à Alden. Claire sortit un seul papier use. Essai candidature rejeté avec des gribbles des conceptions désécures de son père. Elle posa la batte du Deutsche une note concernant un fonds d'éducation universal. Une condition. Dit-elle. Établissez un fonds pour les femmes à faible revenu dans les domaines techniques. Rendez-la permanente. Grant se recula surprise. Finalement il hacha la titre. Consideres que c'est fait. Les grosses titres proclamant des femmes de ménage à conseiller mondial. En quelques semaines Alden Industries annonce l'inauguration du fonds d'éducation. Les doyens de l'université ignorant pour soutenir les bourses d'études pour les femmes en. Le directeur qui avait insult Claire foot rétrograde. La journaliste Macur perdit ses crédibilité. Grant tenta de remercier Claire en prive mais elle accepta avec un minimum de mots. La leçon se demanda. Si elle avait accordé le moindre pardon. Les universités l'inviterant comme conférencia in. Elle offrit des remarques minimales mais c'est quelques mots portant un poison. Les étudiants se lèverent pour applaudir. Les larmes aux yeux, lors d'un dévoilement grandiose de labors. Grant présenta Claire la proclamante pierre angulaire de la nouvelle ère d'Alden Industries. Quand les applaudissements cessèrent, elle parla juste assez pour exprimer sa gratitude, puis signala que son discours était terminé les mois passés. Le fonds d'éducation distribua des bourses à dioines, femmes, prométheuses. Des photos des bénéficiaires circularant adolescentes au brillants présentant, à Claire des notes des remerciements faits à la main. Elle accepta avec un sourire tranquille un plus tard à l'anniversaire. Grant se adressa au personnel et aux journalistes sur la facon, dont l'arrogance avait failli, lui coûta la vie était devenu le point de bascule d'une révolution. Claire se tenait en coulisses avec un sourire réserve, et une autorité tranquille quand la cérémonie prit fin. Elle se tarda près d'une fenêtre donnant sur la piste. Des gouttes de pluie tacatient le vers lui repellent. Cet midi, elle ferma brièvement les yeux, puis les rouvrait se concentrant sur un avion élégant qui roulait en position. To ce jour-là avait mean ici une réaction, en chain imparable alimenti par, son refus de rester silencieux. Elle quitta l'abattement s'avançant dans une brute. Les gouttes de pluie portaient des échos de villes larmes et de triomphes Elle glissa dans sa berline beneath. Parfois elle se permettait de penser à ce qui avait doubt d'esse. Ils avaient recul comme des ombres dans une pièce inondée de lumière. Elle n'avait pas cherché la vengeance, le monde avait changé autre des ux. Elle pluie tapota la paix. Elle respira lentement, laissant la gratitude rempla la science. Le moteur ronronna, fiable et ensortant elle se loigna la selnia la sent derrière elle un héritage qui prenait encore racine nous, ni savons jamais vraiment quel voix déchaînera le désastre. Parfois un regard tranquille et un seul avertissement pouvait changer la course d'une entreprise. Sauva des vies, planta une grain, un rappel que chaque personne porte une valeur in dis. Quand les prochaines tempêtes arrivant, les gens se souviennent de Claire Evans debout sous la pluie, criant un avertissement que personne n'y voulait en. Ils se repellent comment cette voix sauve tant de vies et change le destin d'un empire puissance. Nous shocking porte cette licon en avant. J'en redouts, au silence par la peur ou écarts par l'arrogance. Puissance nous trouve le courage de parler et l'humilité de Puissance nous rappelle que parfois la seule chose séparant la catastrophe de l'esprit